Podcast Ya Dimba episode 4. Ni aje wazee? Fiti. Mko poa? Lady and gentlemen, karibuni kwenye podcast. For the first time manze tuko na a lady here, Flora Mukabana. Yes. So auntie Chak choma. auntie yako. Yeah, she's a football enthusiast to local football, of course, ndio. Yes. Of course tunaona pia shati hapo. Ingwe ya Matere. Yes. Anajichocha sana. Timu kubwa bwana. Timu kubwa. Baadaye simtodi Europia si yako huko hivyo. Machapo. Baba alitoka. Kijana wa nyumbani. Baba alitoka. Tumesikia tu wa baba walitoka. Baba alitoka akaenda Wazito. Ulikuwa treasurer Nakuru branch AFC Leopards. Ya kitambo. Long. Ukawacha. Yes. Umechoka na hiyo team. Sikuchoka na team. Sikuchoka na team. Yeah. Sometimes pia life happens. And kweli. So inawakingi aje, so kama wewe ni treasurer wa Kenyan Nax, wakaja zina mobilize mafan wa AFC Nakuru ama inawakaje? Yeah, una mobilize mafan wa AFC Nakuru where we meet, how we go for matches. Okay. Kukiwa na something coming up in Nakuru pia tunafanya CSR pia tulikuwa tunachapa. Yes. Yeah. Kweli iko poa. Iko sawa. So today tuangalia transfers, what's happening in the KPL transfer center later on. But for now, this weekend the late rest Kevin Oliech. So singemekupa kwenda hiyo burial. Because pia size historia ya COVID utaki kwenda kwa na watu wengi as much as ni best yangu, yeah. Pia help ya mapero amani na the people you live with, it's also very important. Okay. Taki hata pia unaweza enda huko hivyo upeleke mseo disease on the so tuliangalia Facebook and nilidumia brake tukabonga kiasi, but it's very sad. It's very sad. We lost one of our promising players. Alikuwa wapi at the time? I'm not even sure. Germany. What do you mean? Team. Akicheza, I'm not really sure. Alikuwa akicheza bado kweli? Alikuwa akicheza, I think alikuwa CT. But yeah, it's crazy. Time yako ikifika imefika. So what we can do, we just wish the family our condolences. Hey, so this week pia they've released the presidential FKF presidential aspirants list. Yep. Nimeona mzee mzima Nyamoya yuko. Mazee yuko hapo hivi baka nashindwa what happened. Yeah bana. Kwani wasa IDC wafanye umetiza kiao. Mimi hata sijui nini happen bado. Okay, hiyo list yenye imetoka leo. So like imetoka leo kweli imetoka this week. Yeah, this week. Lakini sasa wale ile yenye watu walikuwa na expect from the very first time kulikuwa kwanza kwanza ilikuwa na watu watatu, tuko na Nyamoya, Musonye na Nick. Watu wakakuwa wanajileta, so yenye ilitoka tuliona group ya kwanza ilikuwa ni Mwendwa na running wake ni Doris Petra. Then tuko na Boniface Osano na Innocent Motiso. Yeah. Tuko na Daniel Mule na running wake ni Peter Lichungu, Herbert George Back, running wake ni Harold Nyango, na tuko na Lodvick Omandi Eduda na running wake ni Athanas Obala. Huyo Aduda kwa bodi ya Gor Mahia. Alikuwa kwa bodi ya Gor Mahia. Nasema naponga rada na hizo. Hiyo jina la familia. Same to Daniel Mule. Yeah. The former chairman of FC. Oh, yeah. Okay. Na Mutiso pia ni run kama vice ama chairman. Mutiso ni running mate wa vice, Boniface. Nimesema Mutiso mkanikumbusha ile tape yenye lilikingi. I think I still have that tape. Nini tape gani hiyo? Alitishia akamwambia Mutiso utakuisha. Achana na mpira ya Kenya na baba mwenyewe Nyamoya. Uncle Sam. Yes, tape.
imekuwa hapo takuplayer tunachezewa tu but ni Okay. sawa Mse kama Motiso akiran at least yeye ni mse amecheza KPL, he understands what's needed in the league. yeah true Mtu kama hizo alafu kiangalia hours so you know what maybe ni formal but miss any formal player mwenye ni ana run sasa hivi. Ni tu say tu wazee wamekuwa na interest in football lakini I know wamekuwa in administration for a long time yeah. Administration but they're not football people. Yeah. You want someone mwenye amepitia hizo struggles kwa mchezaji vitu kama hizo mwenye ata bring ile change yenye ataki kuona yenye alipitia. okay actually hata Motiso hata other than kucheza ama after ameacha ball pia amekuwa careful na si careful walimtoanga yeah but alikuwa yeye ndo alikuwa chairman I remember that alikuwa so but ni kama kulikuwa na kaku fulani hapo careful akarushwa nje na kina Situma took over and Jerry Santos yeah those guys na tena hapo bro kumekuwa na siasa tunakumbuka ile pesa ilitoka ya FIFA Pro na sasa watu wakakumbuka kumbe tunaweza kuwa na elections hapa hivi yeah so elections wamesema ni I'm not for the FKF the FKF I'm not really sure but to confirm baadaye but then it inafai kwa soon arachia this time ya run no sie ni president wa Gor Mahia the last time sie alikuwa tu president wa Gor na aliran around this time sumona list nimeona ni sawa msikamo huyo main expert ni run because pia yeye ni akona some certain influence hata tukisema hivyo Melvo unajua ni tumekuwa tukiongelea hiki kitu issue ni leadership unajua unapatia msee pale tunaweza sema hata pia mwenye amecheza pia kuna mwenye maybe hajipiga sana lakini amekuwa kifollow up na juu hizo nini challenges za wachezaji zenye wanapitia day in day out so ni venye sasa tuna hizo tungekuwa na magic ya kusoma mind ya mtu ndio tungevote kulingana na mind yake lakini hatuna so tunaweza sema Melvo ni mpoa kushinda Mose but it really says Mose yako intentions nzuri kushinda Melvo unaona so that's a problem so me vile tumesema tu okay see to understand everyone to understand that in the next unajua in the coming season ya KPL FKF ime take over inaenda kuwa kuitwa the Bet King Premier League kitu kama hiyo jina moja mrefu but ni sawa inaenda kuchukuliwa and we need our league back on TV manze tutaka hiyo live coverage so nimesikia through what medium so they are saying there are rumors that Star Times inaweza produce Kenya Premier League as from next season sasa mseni police nani unajua kwao ni kuna Star Times mimi yenyewe siwezi hata tuanze sisi tuko hapa juu hata mimi si wengi hata mimi si wengi maybe wewe ni kuna Star Times wako hata kama tuko kwa nani yako na Star Times ndio shida hiyo ndio noma but this week simlisikia hii story that Media Pro recalled its equipments including outside broadcasting vans zilienda back to Spain. One of the reason is that because the Kenya Premier League mandate yake is coming to an end I think this season this month at the end of this season end of this month but unajua tu ligi ilisha kitambo so season ikianza ina start afresh and KPL has no mandate of the league so ni FKF right now na ni kama FKF already wako settled on Star Times apparently Mose this issue maybe okay concerning hiyo ya FKF na KPL roles zao kwa ligi ya Kenya so KPL is a company wao ndo walikuwa run the Kenya Premier League unajua of course but lazima ilikuwa sanctioned by FKF of course wali send us a few contracts here and wakapatiwa the mandate ya run Kenya Premier League but contract inaisha and FKF wanataka ku run the league wenyewe okay ini sasa si watu wengi watapoteza majob as like KPL the company sasa situfanye nini anasema tu hiyo movie itakuwa fake because ina employ a lot of people kuna deals zenye management ya KPL
maybe wame establish na makampuni kama sponsors vitu kama hizo, so itabidi wa renegotiate hizo deals zote na FKF, so ita take time, ita take a lot of resources from the football. Alafu pia ni FKF akichukua wao peke yao, I think ni kama venye tunasemaga pande wa siasa, opposition anaweka nini, the government anaweka hiyo gavarada, unaelewa? So like now ikibaki FKF peke yake, na think kutakuwa na lapse kidogo hapo hivi, unajua. Of course when they run by themselves, I think they are going to appoint like a board when you run the Kenya Premier League. Your independence. Yeah. You need to make decisions zenye sometimes are not in the interest of the company, of the federation, but it's in the interest of football. Exactly. So ndo kwa maana wanekanga hizo bodies ziko independent, ndo in case so mkata ile story ati kulikuwa na concurrent 2 leagues ati KPL ile ya Nyamoya sijui ni gani. Vettoh tumia bana iligeuka wakaanza pia Premier. Wanacheza NSL leo, unaambia from next week nyinyi ni Premier League. Ilikuwa ya mchezo, leo unalitoa refa mwingine hata sijui ametoka wapi. Nasikia mlipa madoo. Walikula madoo. Dosi matani. The first few months, I think 2 or 3 months. 3 zilitoka line, zilitoka mshipi si matani. So ilikuwa like how much per month? Ilikuwa kwa punch 500. 500 yeah. 100,000. Sure, haikufika 1 million. Ilikuwa 500, ilikuwa 700. Yeah. I think ilikuwa 700. Ilikuwa big number. Yeah, ilikuwa like 1 million. I think ilikuwa like 1 million. Yeah, I think ilikuwa kama si 1.5. Ilikuwa million ilikuwa mita because 500,000 ilikuwa ina kwa wachezaji na 500 ilikuwa inabaki kwa club kufanya administration. So maplay yote mlikuwa mnakula poa, lakini sasa kukula tulikuwa tunakula poa, lakini sasa kuna ilikuwa inaendelea kwa buli ya Kenya yuni nini sasa inaendelea, unajua mpaka timu inapangia fixture ule uko na game Kisii, kesho tena kuna game Nairobi, yani uko na game mbili at the same day, unajua. Silikuwa ile kampuni ya Luis Figo ile. Yeah, this is again tena. Not company yake really, but was alikam now the company ilikuwa it was MP Silva. MP Silva. Ni hospitali. Ni MP zote tu. MP Silva. Sikio ulikuwa timu gani? Sikio timu ndio Ingwe alikuwa ameshuka. Bale Ingwe ilishukanga. Ingwe ilishuka zamani, but walirudi league 2008. 2008. Asifa ni wengi ndio niatuambia. Ama tunakumbuka hiyo game walipanda walirudi Premier League, game ilikuwa Hope Center. Mafans waliingia hadi wakavunja fence, wakacelebrate bana. Lazima njoo kurudi league. Na ni Ingwe Matere. Alafu tena nikaongware. Ongwaro ndo mashabiki tuko wote. Tunaone hadi kwa balcony. Una free na stadi na lipo baada mwende mlipe stadi msupport yenyewe. Tayari stadisha ja. Unapata pesa. Like that shida yenyewe FC, but timu yenyewe kishafungwa, mafans wanapotea stadi. Shida inakuwa nini? Mafans by the way hapo watu tunacheza ndogo by the way. Ati senye team iperform, mafans wamepotea study. Senye team inaanza kuperform, you need to support them. Mkiwa high, mkiwa chini, you need to support the team. Hata wanapata morale. Pia matusi kwa wachezaji si poa. Hawa ni binadamu pia. Yes, you've paid them, you pay to watch them, so you demand results, but there is a good way to demand the results. Kweli, lakini watu wanatukana all over. So kuna disclaimer kwa sana. Hizi ni dichikia kwa internet ati there were rumors ati ana negotiate na Wazito na ni fake news, so ati ilikuwa ina drop propaganda ati AFC aishikilia tu wachezaji wake, inawaachilia tu waende mahali wanataka. Sasa ilibidi maka ni come out ni aseme hiyo story ni fake. Because watu walikuwa convinced Isada anaenda hiyo timu nyingine. It's crazy. Au kuchiki hiyo story? Mzee. Ilikuwa all over the internet. Maka kuna mabloga wa futi wali draw campaign na mabana wakisema watu waache kupropagate fake news bana. Na wakachachisha. Ilikuwa bila shida. So watu wanataka kugain traffic. Yeah. Unajua the more hizi zetu nini?
ndo kikurushia hapo link ukiona hivi ukiclick unapatia ule msi traffic poa. Imekuwa famous sana sasa hizi. So ma clickbaits but ni sawa na mablogger wengi wenye wanasema wako affiliated na club lakini ni wase tu ni wase wa porojo kama nani nasema wase wa porojo si wase kweli. Before we get to the transfers this weekend Mamelodi won the PSL ile ligi ya South Africa. Nikwambia the third time in a row. Kwani ligi yao ianza lini jo? Iko in line na ligi ya majuu tuseme kama ya England hivi. Ligi ya majuu silisha kitambo bro. But unajua COVID. So wali restart I think last month. Okay. Yeah. Mamelodi Sundowns. Kaiza nikwambia taachilia. Wali bottle bana. In the last like kama 5 matches wameshinda once. Na walikuwa huko mbele na game mbili peke yake, just win 2 matches wameshinda league. Lakini meta hiyo ligi ya South Africa pia mimi na nimechoka na lakini hawezi jua nani ni nani because nowadays there's so many teams zote ni kama zimebalance so ina like ile competitive edge ama uone naje because team kama Orlando Pirates ndio ilikuwa team kali huko hivyo siku zote ina makali. Kuna bado last season ni nini tu ni bid phase walikuwa juu. Hii season imeisha wamekuwa juu. At some point walikuwa happy kama contenders for the league. Actually hii team tu ya restart tu hapa juu. That's because Kaizer Chiefs wamekuwa kisleep, wanachapwa. Sundowns waka close the gap hadi wakawafikia and the last day wakashinda league. Hao wanafaa tu kuwin tu hiyo match washinde league. Wakadraw. That's crazy. Draw na timu iko hiyo team pia walikuwa wana fight for relegation. Ile so ngole coach alikuwa Gor, Dylan Carr. Yeye ndio coach wa hiyo team ito Baroka. Wakawashika draw hapo moja safi. Ligi Kabonyox. Na ndio niko rada na JGS kwani betting na ibishana. Ndio msawa betting. Kuibisha huko down. Ndio msawa betting. But is our so tukiangalia hapo transfer za KPL I think the biggest news this week ni ati Venida has moved to City Stars. Ni project gani City Stars wako nayo manze? Pia mimi nishangaza mpaka ni wadhamini wao nani sasa hizi kwani? Melvo, I think you said something like the club was taken over by a French company. Sponsor. Okay. Wali hata fanya renovation. Jina last center. Ndio changing rooms. Wow. Na facilities kali, surface ni poa. Hizo walls ziliongezwa, kuna main entrance ya madinga kuingia. Yaani hiyo place wamefurbish na katibu. Mwanzo ndio kitu yenye tulikuwa tunabongea juzi tukiongea about kama timu ina own home ground yao. Unaona sisi sasa wanapanda kuna ground yao wamemaintain muda mrefu. Wameunda poa unaona? Sasa wako na home ground yao. Na ukiangalia fan base yao itakuwa juu na utaniambia. Kuna fan base. Ndio. Wameshaunda. Inakaa fiti. Hapo unaona. So ni unajua timu iko mtaani, timu iko hapa wamekaa nayo, yani imekaa hapo muda mrefu unaona. Sasa kitu kama hii ingekuwa timu kila timu imeji-establish mahali vilikuwa sema kama unazito kuja mahali kama Nakuru mwende town nyingine wende diwa sema waunde tu mahali tunajua. Move away from Nairobi. Lakini sasa timu kama City ukitoka timu kama Sharks when City is it a move up or a move down? I believe ina depend na what's happening at the moment ama the project yenye hii team wako nayo because to convince someone kama Venida mwenye already watu wako nasema calling to the move so maybe to God so for Parker then move into City Stars. Na hata si yeye peke yake wamemsign, actually wamekuwa na a couple of good signings. Pia wamesign player fulani anaitwa Ombija. Eric Ombija ndio alikuwa top scorer NSL last season. Alikuwa akichezea Coast Sima, he was on loan from God. Ameenda huko. So I believe so ni money move sio football move. I think pia inaweza kuwa pia ni money move. And I think pia the project itself maybe may more attract, just like vile umesema the way we refurbish pale City Stars inaonyesha seriousness fulani yenye inaenda ku happen kwa this club. Na unaona pia performance walikuwa nao last season. So why not? Lakini ni the same way unaona team kama hiyo hivyo umesema project amekuja nayo. The same uliona tuti All Stars ilipokuja Nakuru. Ma players walikuja huko baka ni the same sort of unajua. At some point ilikuwa the first 11 ilikuwa na like
players maybe wawili watatu wenye ni homegrown players. Exactly. Unakumbuka Flora? Sven anipigie simu bana. Nipigie simu. Umse alicheza na Sven akiwa less bana. Niko timu moja. Akina Sada, akina Were. Nasema alikuwa anapigia dance kinyama. Sawa tu. Pigie simu. But tunasema aje huyu jamaa tu sema money move ama ni football move tujui, lakini aje wacha tuone performance ya team. Kwa both. But pia penye kuna do team ikiwa na do definitely a player will perform. A player not really because kiangalia Wazito last season walifanya nini? Na wako na pesa. But Wazito they lack teamwork or no, I don't know shida yao ni nini. They kuna hiyo do but kila mtu iko na ile individualism. Mimi nataka kufunga ama nataka nijioneshe. Ni kama nataka unajua Wazito wakisign they went for big names. Tulisema hiyo kitu. Walikuwa wanaenda kwa majina well established players already in the league, si ndio? Wakasign a couple of big players, wakaenda hapo, then wakaleta pia coach mwenye already alikuwa amework in the Premier League before, alikuwa Sofapaka kitambo, si ndio? Na TZ pia I think Simba ama ni Azam, one of those. Na kuna kitu walifanya with that squad. Of course ni squad yenye iko very talented because nanga pia hiyo team pia coach wewe unatry ku identify players wenye unataka. Lakini sasa TD tseme body yao ndo maybe kuna mse amepewa job and the players when coach ni atawak na yeye but not necessarily my players coach anataka. So inakuwa ngumu. Okay, hapo ni kweli nani venye Melvin anasema. Hiyo design yenyewe coach amekuja hapo. Yeye baadaye alete players board na yani ofisi ya junior na sign ambapo coach ndo anajua amekuja ametrain team, ameona tuko na weakness na fulani na niko na defender wangu pengine mwenye ajua anaweza saidia hapa, unaona. But mara mingi unajua zina happen even in Europe ndio hata the same so hata hao wanataka directors, technical directors ya kina Edu wale wanaleta sawa wana work in partnership with the coach. Exactly. Coach anakuja aseme okay nataka player mwenye ako hivi, ako na this quality, kama ni lefty nataka lefty mwenye ako hapa, mwenye atafanya this and this, unajua. So it's the work sasa ya technical director to scouts. Na scouts waangalie ni nani anaweza na fit in hapa kwa coach. So wana set targets, of course hizi kwa moja kadha but tunapata in the same pond other big clubs pia are fishing. That's what happened. Maybe mwingine bei yake itaenda juu. Unajua huyu anatachukuliwa utamkosa, so you have to move to another target. Alafu situation mose ina depend na coach ni nani, unaona. Unapata kama Manu siku yenye mlikuwa na Fagi alikuwa anasema mwenye nataka. Si ni kweli? Sina Wenga pia. Na Wenga kwa sababu mwenye nataka. Unaona, sasa ina depend coach nani kwanza in the first place. Na yeye na pia unapata yeye na relationship yake na na director wao, unaona. Ni kama Pochettino pia ni kama anataka kuwa in control. Exactly. Pochettino. Si alifutwa kazi because anataka ku dictate terms na kutry kuwa na influence ya players wenye wanakama. Lakini Chea anasema hiyo kazi yako ni coach. Ndio wachezaji. Tuambie unataka nani? Hiyo ni department nyingine. So still hapo kwa transfers Flora. Before vile tunaongea before tuanze the show like KPL players ni kama not players, the teams they don't really make money off these transfers, right? True. Like utapata player ana transfer ana move from hapa, sema anatoka club aende anatoka Wazito, no maybe Wazito wali bring in for huge money. Of course walipay walimlipa na nini inaitwa nini sign on fee kubwa. Unapata na kwa release even after 6 months anaenda free. Anaenda for free. The club is not gaining anything. I mean kwa there for I think for a long time. Hata mafans wa God pia complain kwa nini mnaachilia player anaenda hivyo na tulimleta same to na pesa mingi, same maybe to my team FC. Lakini ya God mkoshwa hakuna vile pesa inakujanga, lakini tu vile haiwezi kuwa lazima iwe na ndio kwa market value ya mchezaji pia inashuka kama tu kazi yako ni kupenda tu free kama Miguna ni free. Miguna angeenda free ama Miguna ni free. Miguna mgani? Miguna ama Muguna? Muguna.
Miguna Is it alienda Kenneth or what? Miguna alienda free mpaka Canada. Alirushwa ndani wewe for free. But Muguna hajaenda bado. Nimeona is already kumekuwa na interest from ile team ya Angola Petro Atletico, but pia nimesikia Orlando Pirates pia wana free transfer na already nako na contract. Very common. They buy out. Player wetu wa software ni anangatia free. Watu wanaendaga free. Tunaenda free. Unaona venye saizi tunakuaga na hiyo market value ya players wa majuu, tunajua magawa ya 83 sijui tunajua hizo. Na Kenya ukianza kufikia yani baka hata ujuagi hata lenda aje Simba yani unajua unashtukia tu hapo huko tu kama breaking news hata thing ni Joash tulisikia tu tunaambia confirm ni Joash ni Simba amesign Simba confirmed. Because speaking of God manze this season wamesign almost 15 players if I'm not wrong already. Players wengi najua pia a lot of players pia wametoka unaona kwanza kuna dopa but kitambo tulikuwa tunajua FC ndio walikuwa na signing hivi si ni kweli kila season season ikianza money bags season ikianza na season ikiwa katikati ya ligi season watu wana launch watu wanakuwa presented to the fans wako hivi mpanga line ndefu mazi players 11 tuna dances tunafunza kudansi sekunde so good. But napenda the way the new office ya FC is running things. Okay. Wamekuwa more professional. Wanafanya kazi yao poa chini ya maji tu. Pole pole. Niko na swali na sijui kama ni rumors ama ni facts. Kwa sikia tio basi ilikuwa repossessed ama ilikuwa ni story ilikuwa nikisikia. Bas gani? Yeah, FC. Ile mzee mpya unye. Sijui ile mzee. Kuna ile mzee na kuna hii mpya pia yenye president alipeana. Juzi tu ingine. Yeah, the new one. Yeah, and it's already branded the FC. Yeah, it is. Yes, at least kuna hiyo investment in ile club because saizi na pamoja na Bet King sisi kwa sikia club tunapatia at how much? What's ni 8 million a season for 5 years a season for an entire season unapatia jini 8 million for how many seasons for 5 money for 5 years. Yeah, so at least saizi that club kama before we took a break Melville kusema nini nilikuwa ndio nikisema hii historia sasa zingine kama wewe ni mchezaji huko Kenya kama si historia do is clubs that it's your boyhood dream kwenda to play for like FC Gor hata tuseme kama ligi yenyewe haina do ni unacheza na una hustle mchana. So one of the clubs it's AFC Nagor which have always been like up there for all the players in Kenya. Sema tu when you wanna aspire to play for a big club here it has to be AFC. Yeah. So Flo kuna nimesikia kuna stories that wanasema FC wana plan to buy a new training ground. Maybe utuchanue ground yenye najua yenye Moi alipeana kitambo yenye bado I think alipatia the community clubs. I mean scare story but si unakumbuka kuna there's a time juzi club patron Mudavadi the money alipeana alita former players nilionadi makocha wa timu zingine wenye bado ni former players bado wakatendio meeting story wakatendio meeting wakataka kusema kuna stories za welfare watakishughulika former players I think then wakapeana some money yenye sasa ilikuwa nafaa ku acquire a piece of land at least wako na place ya kutrain na kwa hizo shamba zote ziko western sisi tafuta tu ka plot tu hapo ka 1 acre ama 2 acres FC haiwezi enda western hapo Shibale hapo FC haiwezi enda western kwani FC ni timu ya mjini wako best Nairobi lakini si wanaweza hamisha hii home ground mashemeji actually wanafaa wafanye hivyo where the home base wako wengi kubwa even you get more money from ticket sales merchandise mnafungua stadium yenu huko ushago huko mali watu na shamba ziko kwanza same na Gor wanafaa kutoka kwa shamba ya nini tukitoka kulima miwa
tunaenda kuona game. Kwanza ni place poa sana ya wachezaji wa young. It keeps you away from crime. Uko ushago tu ni kutulia, una train, unakula chakula mzuri. Same na Gor, unafaa watoke pia. They should move to see even in Kisumu they have a big stadium. Actually it's like their second home. Yeah. But Kisumu si ya Western Stima. Western Stima hakuna. Western Stima iko. Western Stima wali nini? Wako. Ingia Ocean bwana. No, Western Stima is a team. Okay, so club iko lakini hiyo Stima sponsorship. What's happening? They lost the KPLC sponsorship. Okay. But they are going to retain the name Western Stima. Apparently there's a story at the company inaweza rudi. Okay. Inaweza rudi back to the team, so what I have kuwait. Lakini sasa wakirudi Coast Stima, Nairobi Stima na Western Stima. Maybe anaweza rudi kwa moja. Obaki sasa na hizi teams zingine sasa zitafanya nini? Unajua uzuri ya Western Stima ni ati they're in the league na kuna this money ya Bet King. Unaona? Though hiyo pesa si enough. Unajua? Si enough, so what I have kutafuta other sponsors ama partners when you come on board what I could help the team at least waende through the season hadi wamalize. So I was thinking kama ukiangalia kama saizi players wao wameenda wazito na Gor mazee players wao wale ki players alafu hiyo Western Stima hata kenye venye umesema advantage yao ni wako Premier League hata kama nani the company watarudi back kuna yani kuna ka light tu kadogo at the end of the road hata kama najuaje kuna unaweza pata sponsorship tu ya kuwasaidia jua kwa Premier League uwezo compare na wakina Kustima and the rest hiyo story ya AFC acha niarudishe nyuma kidogo walikuwa nini walitoa check to the lands ministry. Okay. Yeah, so it's already paid maybe kidogo, so utalipa pole. Yeah, ni sawa kabisa. But as long as your plan iko ya kutafuta home ground na ku establish mahali because it's a big club. It's the oldest club in the country. I was training with them a few months ago. Wana train pale Gigiri pale kwa ile chuo. Ni ground poa but kuna ile pride mafans wanakama wanaona wachezaji wao train kwa home ground yao. Ni feeling poor. So Timothy Otieno moved to Napso Stars. Joined one of the many Kenyan players when you're already wanacheza Zambia. So hii league manze ina attract the players hivyo wengi from across Africa. Unajua at some point even last season unajua hii team itakuwa Buildcon. I think ilikuwa na mapesa. At some point wali start a squad with all the starting players walikuwa foreigners. Buildcon inaitwa Buildcon. Buildcon iko hapa Thika bro. Buildcon ya Kenya. So okay hizo team za Zambia hata Zambian Premier League to watch na kuja hapo passport ukiwatch hiyo league man. Yani league tu yani iko kivyake man considering the stadium zenye wanachezea hata kama uwezi compare na hapa kwetu unahesabu kama hii ndio tulikuwa tunasema inachezea Premier League Ruaraka surely Ruaraka saizi inakaa poa. Hiyo unaona ile time kulikuwa na league yes but saizi inakaa poa. Sababu ile league imesimama. Unaona kwa nini ulikuwa huko hivyo kufanya survey? Nilicheki mafoto mzee. Photos gani mzee? Kwa hivyo league kirudi na kwa shamba la ng'ombe bado. Na kwa shamba la wanyama. Okay tunasema tunafanya hivi hata makosa yenyewe tunafanyaga bro. Unapata hata hizo sijui Zambia wafanyi kama sisi what na exhaust hizi grounds zetu pitches zetu unajua cause hata team yetu ya Arsenal unapata una training ground half game wanacheza wapi exhaust ground sasa hapa hivi Ruaraka game ni 7 zote kwani siku ya shamba bro alafu zoezi bado unaona alafu ni Premier League unajua yani kuna vitu tu zinafaa kufanyika hapa Kenya yani juu unapata huyo team of the size venye ameenda Zambia utapata kuna venye amepata environment mzuri unapata training surface unapata huyo jamaa pia as improve kivyake afika hapo unajua unajua pia uzuri hiyo league ni atiko kwa TV man iko live na clubs na dupoa league yenyewe already ina attract sponsors partners wana come in league iko na pesa that's unapata players wanaenda huko
naona kama pale sasa Zesco tuko na players wangapi? Akumu walitoka, bado tuko na Were, tuko na Kalaba, Shakava ko Nkana. Yena Duncan Otieno, Musa Mohamed, Dukabuya. Actually hizo clubs mob za Zambia na Musa wanacheza Super League yao, they own their own clubs. Their own stadiums. Tapata kuna clubs kadhaa zina own like zona maybe 2 wana own one stadium pamoja. Hiyo ndio nabongea sasa. Unaona kama hiyo juzi during the COVID-19 pandemic, ligi zikisimama zote. Unapata tunakuja hapa Kenya, tunaanza kuhesabu timu zenye zinalipwa na kampuni zao, kuna zenye wapati kitu, unaona. Na wale baka wamekuwa wachezaji wetu wenye uko Zambia bado unasikia poa, wamekuwa vizuri, unapata wamekuwa mali hiyo pia ndio uzuri ya ball ya game yenye kupata coverage, live coverage. Unaona kama Akumu saizi yako alienda Kaizer Chiefs, ndio unapata maybe kuna by the way ule player alikuwa Gora Tuisenge ile team nasikia pia Petro there's a way anaenda kuna vile anaweza kuwa anaenda Zesco Tuisenge alikuwa pia alikuwa Petro Atletico amekuwa Petro Atletico hiyo kwenda ulikuwa kwa APR na Simba. Sasa Zesco tena APR wamekataa hiyo story yote hizi make sense. Uko in the form of your life unarudi APR kufanya nini? Zesco I think itakuwa move poa kwake. Zesco pale mzee kuna Were bana. Hizo game zote. Were sasa kucheza na Tuisenge pia iko kwa ground. There's a way to what have ku accommodate what. Na wacheze. Inaweza. Haiwezi. Fofotu watu wale cha kucheza fofotu bro, sawa. Sasa tunakwambia fofotu watu wanacheza bado. Ni variations of fofotu. They're too similar. They're two similar players, so you can't have two similar players in the same team at the same time. So maybe akwe backup wa Wawere na Were ndio the clubs. Na pia ni possible juu unapata pia wale Zesco wanamleta juu because of the same. Na maybe Were anaweza kuwa na move away. Exactly. Lakini kuna one move pia kijana pia. Lakini hiyo move pia kidogo it makes sense kwangu because you know this coming season Zesco is not playing in the Continentals. Okay. Yeah. So maybe anaweza fikiria ku move somewhere else, maybe Simba because kuna rumors pia according to the Simba. Ina depend na ambitions za mchezaji. Yeye labda ni ndio anataka. So alafu sasa unapata mtu kama Tuisenge maybe si hata mchezaji akona agent wake unajua na negotiate yeye ndo anampanga sasa. But sasa unajua pia player pia anakoga na say anakoga na say ama ni uongo Melvon? Kuna say lakini singine say unaona agent wewe una say pia ndio because yeye ndo anakurepresent anakurepresent but pia kuna ile feeling ati player lazima pia in a way lazima kuwe pia anataka kwenda mahali. Tumeona Eriksen anda kwenda. Club ndaka ya baki. Agent lakini anakataa kuongea na club because mchezaji ameamua anda kwenda. So inakuwa aje? Sasa unaona? Hiyo mchezaji pia. So asio mchezaji anda kubaki, si ndio? Simple hivyo. Lakini sasa agent anda kumpeleka. Na nini ufapoa tutafanya aje? Hata tu kumforce away mpaka aende. Because we're 7 you unachekesha do uko 28 years of age, club inako back lakini inako usign maybe 2 years, ni club nyingine inako usign 5 years. Na pesa ni poa. Utaenda hata kama ni ndako back itabidi uende because hautapata the same deal 2 years later when you're 30. 5 years utapewa pesa mingi. Opportunity comes once. Kama so Arsenal na William. Leo umekawia kabla utaje Arsenal. Leo ni local. Ila mwashaga sana. Unaona haijaisha bado lakini make sure ameshaja. The next episode tutafanya international football, so maybe next week there's a chance we might shoot at the Neto Futsal Arena. So we'll update you guys on that. The field. Yeah. Tutajua vile kutaenda when the right time itafika hapo. So anything else Melvo before tuondoke? The Vodacom Premier League ilianza this weekend. Tanzania wale wase yani
sherehe vitu na chapa mpaka unasikia wivu mpaka zile ma concerts saizi ziko open na mimi anaenda akaperform huko udema utawezana ndio Femi One alikuwa na concert huko hivyo. I think alikuwa ameenda ku launch album yake. Watu wamejaa hivyo huko le na mask maisha hii. Nasikia president alisema ukivaa mask unashikwa wewe unafunga wakupima wewe kwa nini? Ndio ni ukweli but ni sawa. Yeah, ni sawa. Also another I think EPL inaanza this weekend. EPL inaanza this weekend. Kwa wale watu wa Fantasy Premier League. Hebu go to our page pale podcast Ya Dimba on such as on Facebook and Instagram. Tuliwacha link ya kujoin our classic league and the head to head league, so join hapo upatane na sisi tukufunge kila weekend. Ama kama unajiamini sana unaweza tulemea. But ni sawa. So parting shot guys, tukienda Vettoh. Nilisikia ati Vettoh endelea tu. Nilisikia ati FKF wamesema teams zinaanza true 15 this month. Of this month, so from I think next week kama in 2 weeks time. In 2 weeks time, so I think after teams resume fully in a month league ya Kenya itaresume. But tumeona curve imekuwa flattened by the one and only Okari. It's been fine. Wana guineas This goes Tangu ile chat wacha na wewe basi. Ile story ya COVID mimi ndio Sasa tunashikarada. Kazi inakuwa flat. So ligi inaenda kuanza tu. Okay, tuna hope hivyo hata hizo 30 days zenye wenyewe alikuwa ameweka. Sasa hii press ata host next. I think ita determine vitu mingi sana kulingana na Kenya atasema, si ndio? Jana zinasema ati kulikuwa na only 85 cases. Only 85. So next week itakuwa next time wanasoma itakuwa B58. Kishuka. Afika mahali itakuwa 0. Kushuka. So Flo mimi tumemisenye league hiyo vile umesema curve imeflatten. Iko sawa. Curve inaenda kiflatten. Inaenda kiflatten. Tutarudi study. Nimeona hadi Europe kuna clubs kama Arsenal wako ready to allow a few fans back into the stadium. Si hata friendly ya Salzburg na Liverpool kulikuwa na section ya fans. Okay. Alafu wamepartition viti wa watu wakaa hivi na mnapima mkiingia, so pole tu. Do life lazima resume given that hata kuna ule doc alisema I think alisema inaitwa nini AIDS kikuja ili kuga hivyo bado lakini kakuwa ni kitu yenye tunafaa kuishi nayo, unajua ni sisi wenyewe tutake control. Ukipata ipatikana nayo na haimaanishi watu sasa hawezi toana chini, watu wala tu chini unajua lakini kufungwa unajua hiyo pia ni PG kwani ile ya radio lakini sawa. So Flo, thank you so much for coming on. Thanks. Hope next time utatokea tena bado tukidu ukiniita na let mapema si sawa. Tutakuita. Bado umecheki new kits za FC for this season, for the coming season? Nimekuwa off kidogo by the way. Kali sana. Nimekuwa off. Na gori pia zimeleta shida. Nimeziona. Ziko poa. Hata the hoods. Hata za nini is the Bet King something iko na Bet King. Merchandise. The merchandise ama nasema. Hizo zinasema sasa the hood, the merchandise. Zagor wameleta shida. Hata ndiko chiki mafanza tu wanasema warudi kwa ile sponsorship ya Umbro. Kwani zinakaa zamani mpya. Nylon. Zibamba hizi zenye ziuzo tao. Unatazicheki tu. But lakini zijashinda za Manu. Hizo za Manu zebra crossing. But ni sawa. So tumemaliza hiyo. Ukitaka kusikia response ya Melvo juu ya story, make sure you catch the next podcast. Until then, so long guys. All right, bye. Back ball.